Dia tidak nyadar bahwa dari 10 orang yang lu tawarin, 9 akan bilang tidak. 9 akan bilang mahal lah, gak butuh lah, sana lebih bagus lah. Gue gak bisa jual sesuatu yang gue sendiri gak yakin itu baik buat gue. Untuk membantu orang seperti itu, apa yang akan seorang James lakukan? Sayangnya seorang SPG di toko itu udah 2 tahun. Setiap kali dia tanya, orang bilang enggak, lihat. Tanya lagi. Ya, dan diulang berturut-turut tiap hari. 700 hari. 700 hari. Ini orang otak jalan gak sih? Sales tuh ibaratnya kayak the low level job. Yeah. Padahal itu adalah bloodstreamnya company. Iya. Oke, welcome back Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan orang yang selama ini gue yakin gue gak akan pernah ditolak, yang ada adalah penundaan. Jadi dari tahun lalu gue undang, baru nongolnya tahun ini. Brother James Lu Gui. belum apa-apa udah bikin gua guilty ya. But I'm so happy to be here, man. At last. I look up to him. I look up to him as a brother, as my coach, as my mentor, and also I learn public speaking also from him. I learn about sales techniques from him. Ini orang buat gue individual yang cukup otentik, yang cukup apa adanya. Dia punya skill di mana ya dia ceritain, nggak neko-neko. Jadi thank you for coming to our podcast. Thanks so much, man, bro. Thank you for the tee up. You make me sound better than I am. Thank you. Bro, Yep. tanpa banyak basa-basi, what is the one big thing you ever dreamt to be in your life? I'm glad you asked that. Yeah. After 30 years in the profession, yeah, I've done almost everything that I set out to do in this profession lah. Yeah. Tapi one more big thing to do is to be a property developer. Okay. Ya, property developer. Karena gue yakin gue bisa capable. I've helped so many companies to sell their properties and so on. Kita banyak teman-teman. So I think it's a matter of step. And akhirnya tahun ini gue mulai terwujud as a property developer. And yeah, we are on the right track lah. Oke, yang di Nusa Penida itu ya? Yang di Nusa Penida nice. tahun ini. Ya, cukup seksi itu gue lihat itu. Iya, seksi banget itu. Dan belum pun launching in a big way. Half the units have been sold. Amazing. So we are quite happy lah. Yeah. So masih banyak. Obviously lah. Ya, namanya progressing. We are always thinking of what's next lah. Okay. Ya, tapi kalau benar-benar big, something huge, belum ada lah. They say think big and start small. Yep. Yeah. So it doesn't mean that you will not grow bigger and bigger. Yes. Cuman memang semua orang startingnya pasti one thing at a time. One thing at a time, ya. Kita mundur nih bro, Okay. 30 tahun ke belakang. Wih. Pada saat itu, what was the one big thing you ever thought? Nah, jadi kita mulai dissect aja dulu. Yes. In your journey itu apa sih dari one thing menjadi big dan another thing menjadi big? Nah, this is I don't know whether it is unique, a weakness or a strength about me. Jujur kata, gue dari dulu nggak pernah punya cita-cita. Oke. Sampai waktu kecil, my mom would bring me to meet her friends and all that, dan dia selalu kesel sama gue karena kalau orang tanya, James nanti mau gede jadi apa gitu kan, this guy would say mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi whatever lah. In my heart I say alah bullshit lah. Betul ya. You are just saying this because number one your mother train you to do gitu ya. Berarti tingkat kesadaran lu goks bro. Tingkat kesadaran alah bullshit. That was like about 10 years old gitu lah. Alah. Jadi kalau ditanya James mau jadi apa, nggak tahu. I would tell my auntie and whatever, gua nggak tahu, dan my mother would be so embarrassed. Orang biar jadi dokter gitu, I don't know. And gua nggak tahu gimana gua harus create something gitu loh, I don't know. Sampai gua udah lulus SMA, mau masuk university, pilih jurusan aja. Gua nggak tahu pilih jurusan apa loh, because I didn't have any aspirations. Jadi karena my grades were good, my brother said masa depan komputer, ya maka I join IT lah.
And one thing led to another. Jadi gue selalu flow aja. One thing led to another, one thing led. Jadi waktu I started 30 years ago, no big dreams. Just felt that okay, kayaknya ngajar soft skills bisa deh. So I went back to Singapore, went to Singapore Institute of Management, lihat brochure mereka, ya copied their brochure, got their outline, baca outline-nya. Zaman dulu kan nggak ada Google. Yeah. Jadi kita harus ambil brochure orang, oh ini outline-nya, ini outline apa ya? Pergi ke perpustakaan, cari buku, baca. Yeah. Baru, oh ini okay. We created that. Okay. One thing at a time lah, dari 12 orang, 15 orang, and then started having, oh ya, bisa 1,000 orang ya, 2,000 orang, 5,000 orang. So that was the big thing lah, ya, big large scale from ya 100 orang menjadi 5,000 orang. Nah itu terjadi wujud, okay lah. Then next big thing is I want to write a book. Next big thing is enak ya kalau bisa diundang jadi pembicara di luar negeri. So got that already. So udahlah, one thing at a time sih, but never burning desire. Have to do it huge, make a dent in the universe. Enggak lah. Keren loh. Because in my mind, you are a man. In my mind ya, perception, you are a man with a burning desire loh. And I'm seeing the other side. Yes, I am. I am seeing the other side. That's why in my training ya, kan orang selalu aja you have to have goal setting, you know, whatever. Ya. Jadi gua aja I teach teenagers 2 things. Look, you are a teenager lah. You know, whatever dreams you have, gonna change in 5 weeks lah. Okay, yeah. So it's not the dream that is important. It's the process towards achieving the dream. Yeah. Okay. Jadi kalau lu dari kecil sudah ada burning desire that you want to be veterinarian, you want to save animals and so on, yeah, go for your dream. Tapi if at this age you don't know what you want to be, it's okay. You are still 15 years old. Even if you're 18 years old, you are not an idiot. Betul kan ya, right? Yeah. But what's important is you have the attitude. Yang ada di depan lu kerjakan sebaik mungkin dah. Okay. Itu aja. Right. So if you have dreams, fine. If you have dreams, if you have not got dreams, don't beat yourself up. Karena this generation, they are intelligent, they are knowledgeable, they are well informed, but they are highly anxious. This is the most anxious generation. Kita ngomongin yang era sekarang ya. Era sekarang ini, Gen Alpha. Yeah. Gen Z to Gen Alpha. They are most anxious loh. Last night my daughter told me when I was reading her text, I bilang, I don't understand how you communicate with your friends. You know what she answered me? That you should understand the language of Gen Alpha. Ya, betul. dia punya modern shorthand lah. Ya, kasihan mereka. They are anxious lah. Yeah. In their mind, A for anxious. Am I good enough? Yeah. Am I good enough? They are always asking, am I good enough? Dulu kita nggak pernah ask, am I good enough loh. Nggak pernah. Right kan? Kayak ya benar sih. I don't know, but coming back to goals. Yep. Everybody, ini gue agak opposite. Jadi dulu memang ditekankan that if you have your dream and you don't write the date, the dream doesn't turn into goals. Okay. Setuju ya? Ada quote yang kayak gitu kan. Yeah. You should, if you just have a dream with no date, Yeah. it's not gonna be achievable. Tapi I feel that when you keep on saying create your goals, menurut seorang James Kui, percaya nggak bahwa ada orang yang driven by goal, ada yang driven by flow. Yep. Jadi bukan goal dibikin kayak harus kayak milestone. Tapi dia ngeflow, tapi dia fokus on the end goal. Okay. Jadi there is a difference between goal and end goal. Yeah. What Yes. can you share about that? I agree with that. Yeah. I'm more of a flow person. Yeah. Yeah. Dan as I flow, I start to see what's possible. Yeah. Bukan I create and then we do the milestone kan ya. As I flow, I start to see what's possible. As I flow, I start to see what I need to change. As I flow, I start to see realistically mana jalan buntu. Mana you have to create something now, otherwise it'll be too late gitu loh. Yeah, so I'm more of a flow person.
Berarti memang ada dua tipe orang itu ya. Gua Jadi setuju. teman-teman jadi jangan sampai terlalu kejebak. Belajar goal setting penting. Ya, penting. Tapi memahami kita karakternya tipe yang Ya. driven by goal atau driven by flow ya. Yes, Itu lebih penting Yes. untuk diketahui. Ya, maybe gue tipe orang yang tidak lihat terlalu jauh. Ya, some people have 10-year goals. No lah, I'm not like that. Unfortunately, I'm not Tapi like that. tapi To be itu the bukan truth, iya. honest. Jadi ada yang namanya realis, ada yang namanya visionaries. Ya, Ya ya, kan? Visionaries dia ngeliatnya panjang. Yes. Iya, iya. Ya, Dan ya. nggak ada yang salahnya Nggak dari ada itu. salahnya. Dan since you mention it, gue lebih jauh lebih nyaman. And as it is all these years, I go by flow. Iya. Iya. Dan God has been great. God has been amazingly great. God has been amazingly great. Seriously, all things considered, seriously, this has been a beyond expectation blessed life. Iya. Seriously. Ya, karena gua nggak ada goal kan. Sampai bisa hari ini, buset. What is di luar ngomongin God di luar? What is the top 3 things that you are the most thankful about, bro? Okay. I'm most thankful about where I am in my career, in my life, Okay, beyond expectations lah. As in number one, financially lah, okay, it's all together, financially, popularity, recognition, goodwill in the market. Okay, that's all one. Okay, that I'm tremendously appreciate. Kedua, obviously my family. Okay, my family, my boys, amazing. They are not by worldly standards, successful at this, successful at that, blogger, Instagram aktif, orang kenal dia duit. No, they are not. Tapi they are at peace with themselves. They are at peace with themselves. They are moving ahead. They go what they want to achieve. Tapi gua suka sekali. They know what they can do. They know who they are not. They know who they are not, and they are not forced by circumstances to become who they are not. They can stand up to that. Nah, dah cukup. Yang ketiga? Hah? Yang ketiga? Yang ketiga kesehatan lah. Kesehatan. Lah. I'm so glad that I can still be running up and down the stage lah. Did you ever think that one day you will carve your path to be the number 1 sales trainer in Indonesia? Never. It has always been about money. What can I do to make money? Bawa training, okay. What topic will sell? How to get more participants and so on. It's all about money. Not because I'm really money oriented, but you want to do things, you must get results, kan? Yeah, betul. Yeah, money. And it so happens that I enjoy what I do, and then not consciously, as I teach people salesmanship, automatically attitude and mindset masuk kan ya. Dan itu ternyata impactful. Okay. Itu impactful. And gua nggak pernah set up to be a motivator, bro. Iya. Gua Tapi selalu- emang gue nggak ngelihat lu sebagai motivator. Enggak, gua trainer. Iya. Ya kan? Kenapa lu nggak pernah lihat gua sebagai motivator? In what sense? Tell me please. Enggak, karena memang cara you ngomong aja. When I see your videos and when we talk kan kita Yeah. dua dunia ya. Yeah. With you I have this personal connection. Yeah. Tapi in the screen I see you on a different level. Okay. One thing that I notice benang merah yang sama is the way you communicate is more guiding. Right. Okay. Bukan pushing. Yeah. Itu ya, motivator kan lebih pushing, Okay. lebih kayak using powerful words to Yeah, make you yeah, feel yeah. good. Yeah, Tapi yeah. pas pulang dia hilang, bos. Yeah. Kalau you provide steps Yeah. and make the person feels highly related. Ini related, ya. Ya, itu. Jadi ini related, and this is something that I could do. Ya. And begitu dia rasa I could do, I want to try, Yeah. dia kan sudah motivated. Iya. Nah, itu udah automatically. Ya kan? Jadi gua bilang I don't want to give you a lot of song and dance, Yeah. Tapi at the end of the day lu masih nggak bisa gitu. Yeah. Yeah. Benar, So, benar. that's why I never set out to be a motivator. Tapi kalau di Indonesia siapapun diri di depan itu namanya motivator lah. Iya. Enggak, memang dia orang anggapnya begitu, siapapun Iya. di depan motivator. Ya itu karena they have lack of vocabulary to differentiate. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Hal yang bikin lo paling greget, bro, selama ngajarin sales. Tapi sebelum gua nanya ke situ, gua mundur satu level. Oke. Di Indonesia kita banyak sekali kalangan. Oke. Ada yang namanya corporate, ada yang namanya business owners. Ya. Business owners juga ada yang medium business, Yes. small business. Yes. Ada corporate. Apa sih perbedaan nyata di dunia sales, bro? Secara attitude,
secara aptitude ya di 3 level ini, pengusaha, corporate sales, sama pengusaha kecil? Secara umum ya. Secara umum dulu. Secara umum ya. Di corporates, orang salesnya highly educated. Oke. Because the corporate can afford to hire the more educated ones lah, higher education, okay? Tapi sometimes the highly educated, because they are so knowledgeable, they come with the attitude, I already know. Karena udah knowledgeable, merasa dirinya paling jago lah. I already know, okay? And sometimes sales itu sedikit banyak you have to get your hands dirty. Oke. Lu harus turun ke lapangan, you have got to go down to the battlefield. Oke. Okay? And sometimes the corporate sales is 9 to 5. So that's not really going all out lah. Oke, karena lebih ke white collar ya. Kind of white collar. Ya. Okay. Terus the owner type of salespeople, dia cenderung kayak owner. Fighter banget lah. Fighter banget. Attitude-nya could be good, tapi kadang-kadang skill-nya kurang. Oke. Semangatnya tinggi, skill-nya kurang. Okay, yeah. So that's the owner level. Ya, tapi ada pula skill-nya bagus tapi attitude-nya kurang. Dan sering kita lihat attitude-nya kurang akibat dari treatment dari owner. Okay. Ada owner yang rangkul, ada owner yang tahu kapan tarik, kapan ulur. Iya. Ada owner yang peras sampai habis kan ya. Iya, betul. Ya kan. You are just a production digit lah. Betul, ya kan. Betul. Nah, so dia punya attitude at work is almost directly proportional to the attitude of the owner towards the salespeople lah, the workers lah. Iya. Yeah. Elemen atau formula dalam seseorang, kita nggak usah masuk deep dulu, tapi general dulu. Do you believe that anybody can become a good salesman? I believe, yes. I tell you why. Because if somebody is pushed with the back against the wall, then have to sell to make ends meet, somehow they find a way. So that shows that anybody can be a good salesman kan ya. Does not mean you have to go corporate sales. Tapi jual kue-kue di jalan kan sales juga kan? Iya, betul. Ya kan? Ya, so if push your back to the wall, you can be a salesperson. Oke. Ya, tapi obviously everything comes later on lah. Tapi so goes back to KFF lah, KFF tahu enggak kan? Iya, benar. Jadi teman-teman siapapun bisa jadi seorang sales. Jadi kalau ada yang bilang gue kagak bisa jualan, kontak dia atau nonton YouTube ini dulu. Ya. Dan gue mau klarifikasi ya, pinter jualan tidak selalu harus samakan dengan pinter ngomong loh. Oke, beda ya? Beda. Sering kita ketemu dengan orang sales yang pinter ngomong, saking pinter ngomongnya nyebelin kan. Oke, gue suka nih. Coba dong, tolong dibahas. Jangan. They have an answer to every objection kan. Lama-lama lu aja beli sendiri, betul kan ya? Iya, saking pinter ngomong nyebelin. Nggak mau ngalah gitu ya? Nggak mau bikin orang nyaman ya? Nggak mau nanya, nggak mau denger, nggak mau mengorek, nggak mau probing, nggak mau berempati gitu kan ya. It's always you, nyebelin kan? Iya, benar-benar. Iya, seorang sales itu kan harus sometimes just shut up and listen gitu loh. Tuh ya. Diem bukan berarti nggak bisa jualan, banyak bacot mungkin bisa nggak jualan gitu ya. Betul. Oke. Bro, apa sih formula dalam setiap individu, formula basic? Itu kadang kita selalu ngomong di mana-mana, kita ngomong mindset pasti kan, ya. Tapi formula seorang sales itu yang keren tuh dia harus ngapain? Dia harus memiliki elemen apa? At first it was just a quote, tapi lama kelamaan as we go along my flow, it makes a lot of sense from Zig Ziglar. Yeah. Stop selling and start helping. Stop selling and start helping. Okay, nggak usah ngomong konsultan lah. SPG lah. SPG itu
orang masuk aja tanya, ada yang bisa saya bantu? Dan kalau lu tanya ada yang bisa saya bantu, 90% bilang enggak lagi, lihat-lihat. Iya, Kalimat betul. pertama undang ditolak. Iya. Betul kan ya? Nah tapi kalau SPG yang pinter nggak perlu nanya, lu kan digajiin untuk bantu. Iya. Betul kan? Iya. Bayangin a house is on fire and a fireman come, lu mau gua pandamin bakar ke api gak? Gila. Lu kan udah digajiin. Iya. Nggak usah nanya kan ya. Jadi SPG yang nanya, ada yang bisa saya bantu. Emang kalau gua nggak panggil lu nggak bantu gitu kan. Jadi just come around. Lu nanti tanya, ibu cari baju atau celana for yourself or for somebody, betul kan ya? Is it a day dress or a night dress untuk acara apa? Start asking questions. Okay, start asking questions because a man going to the shop knows what he wants to buy. So kalau lu tanya laki-laki yang masuk ke toko, ada yang bisa bantu? Gua lagi cari jeans yang denims yang ada, they know exactly. Tapi kalau a woman masuk ke toko, she has absolutely nothing in mind. Okay. She just goes in and look, kalau ada gua beli, kalau nggak ada pun gua mau beli sesuatu. Iya. Itu woman punya general thinking In general process. lah ya, Iya. stereotyping lah, okay. Jadi if you ask a woman, ada yang bisa saya bantu? She really doesn't know what she needs. Iya. Jadi jangan tanya pertanyaan Jangan itu. nanya. Jalan sama dia aja, lihat apa yang dia pegang, lu sudah ada gambaran, dia cari apa kan. Oke, I think banyak orang teman-teman kalau dibilangin, mungkin kalau sering dengar jangan kebanyakan nelen kata-kata yang singkat ya. Misalnya kayak sales itu jangan banyak bacot, justru lebih banyak nanya. Bukan berarti nanya pertanyaan yang salah. Ya. Jadi learn to ask the right question Learn to dalam ask the right konteks, question. dalam situation yang berbeda-beda. Betul. Di situ butuh belajar ya. Betul, belajar. Dan sayangnya seorang SPG di toko itu udah 2 tahun. Iya. Setiap kali dia tanya, orang bilang enggak, lihat-lihat. Tanya lagi. Iya, 2 dan tahun berturut-turut. diulang berturut-turut tiap Diulang. hari, 700 hari. 700 hari. Ini orang otak jalan gak sih? Sorry, itu yang gue maksud ya. Bukan gue apa ya. Nah, I mean, where have you kept your brain all this time gitu loh. Sorry to say gitu. Ya kan lu mau maju gak sih? Atau lu di sana hanya diam-diam aja. I'm just doing my job gitu. Oh iya, I'm just coming here to stand and talk whatever I want. Yang Yeah. penting at the end of the month I get salary. Ya. Itu problemnya. But then it's 2 years wasted, betul Iya, kan? betul. You have no growth kan? Iya. Dan secara nggak langsung karena semua orang menolak, terjadi mental block terbesar dalam dirinya. Iya. Iya kan? Iya. Karena dia terbiasa ditolak Ya, biasa ditolak. dan dia jadi trauma. Dia dari trauma itu. Sad kan? Tapi ini terjadi setiap hari loh. Oke. Mental block paling gede yang bikin sales people gagal closing. Paling gede selama in your experience of meeting so many people. Satu mental block yang paling gede apa? Mental block yang paling gede adalah dia tidak nyadar bahwa dari 10 orang yang lu tawarin, 9 akan bilang tidak. 9 akan bilang mahal lah, nggak butuh lah, sana lebih bagus lah, oke ya. Nggak ada kesadaran itu ya? Ya, nggak ada kesadaran. Nah ini, karena 9 akan bilang negatif tentang produk kita. And we hear that so often. See, so if out of 1 order, 9 will say bad things about my product. So if I get 10 orders this week, that means I've heard 90 people talking about bad things, you know. Ya. Jadi 90 repetitions, Iya. lama-lama gue mulai percaya kan. Iya. Because I hear that same thing again and again and again. Dia tidak sadar itu. Oke. Dia tidak sadar bahwa 90% akan bilang jelek tentang produk gua dan gua harus tangkis itu. Oke. Gua harus buang itu. Gua nggak bisa believe itu. Buktinya ada 10% yang mau beli kok. Oke, berarti kita punya free will sebenarnya kalau diajarin, kita punya free will to believe and not to believe whatever we want ya. Yes, Benar absolutely. Jadi kalau kita misalnya Absolutely. merasa gue kayaknya nggak bisa, gue nggak jago jualan, itu choice-nya lu. Ya choice lo. Kalau lu bilang gue bisa, kalau dia bisa kenapa gue nggak? Ya. Itu choice lo lagi. Choice lo, ya. Jadi sekarang satu choice lo, like for example me, ya, okay ya. I will say whatever my friends can do, I can do as well. Karena satu, gua bukan bodoh. Kedua, gue nggak usah pikirin all over again. Gue tinggal nyontek dia aja kan ya. Iya. Apa susah sih nyontek orang yang sudah jadi, betul ya. Iya. Jadi sekarang it's just a choice. Am I going to enjoy what he does?
Kalau gue enjoy, gue lakukan. Is the benefit worth it or not? Yeah. Okay. Tapi kalau gue nggak enjoy, udahlah nggak usah lah. So it's a choice. Tapi bukan satu kebatasan, tapi satu pilihan. Is it going to be worth it or not? Gitu aja sih. Gue pernah ada di fase gue disuruh menjual produk, bahkan ada jasa atau produk gitu ya. Terus gue pernah menangkis atau memanipulasi diri gue sendiri dengan kalimat, gue nggak bisa jual sesuatu yang gue sendiri nggak yakin itu baik buat gue. Oke. Dan setelah gue belajar tentang sales, it's not about you only. Kan nggak selalu semua produk cocok sama lu, nggak selalu semua produk itu kebutuhan lo. Misalnya, gue pernah di fase jualan aircraft spare part. Lah gue mau ngapain? Emang gue punya aircraft yang gue butuh spare partnya? Enggak kan, bro? Iya kan? Tapi kan ada orang yang butuh. Berarti kan gue harus bisa menjual itu. Itu teknik dong. Memahami problem dan membantu untuk memecahkan. Betul kan? Problem solution. Nah, tapi banyak sekali orang di fase kayak gue, bro. Yang begitu diajarin suruh jualan, enggak, gue nggak bisa jual produk itu karena gue bukan orang yang bisa jual sesuatu yang gue nggak yakin. Untuk membantu orang seperti itu, apa yang akan seorang James lakukan? Sangat tergantung target market, betul. Sangat tergantung. Now, katakanlah suplemen, suplemen. Ada orang will die for a supplement karena ini suplemen bagus banget, Ada orang bilang suplemen ini doesn't work. Tapi banyak orang karena dia konsum suplemen itu, self beliefnya, gua sembuh kan? Padahal itu placebo kan? Placebo, betul kan? Tapi it's not a question of whether as long as you're not cheating somebody lah. Betul. Poinnya jangan cheat lah. Tetapi like you said, it's not always your entire belief system. Just because you are not going to consume it doesn't mean it's not going to help somebody. Gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita lihat motivasi yang lompat-lompat, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi begitu kan ya. Itu kan bukan aliran saya. Tapi untuk segmen tertentu itu sangat membantu. Mereka perlu lompat-lompat to energize. Betul kan ya? Itu butuh, and nyatanya after that 2 hours, 3 hours motivation session, they are revitalized, they are energized, and from there they take positive steps and their life change. Tapi kalau gua masuk dengan intellectual, nggak cocok tuh. Betul kan? So I wouldn't do it. I wouldn't get people to jump and sing. But that does not mean it's not right. Ya kan? Jadi cocok-cocokkan lah. So you have to understand what is your market, what is not your market. Bukan what you totally believe, what you totally don't believe. As long as you're not cheating. Fokusnya ke market dan kembali ke value ya. Ada value-nya nih. Kalau lu punya prinsip, gua yang penting nggak mau nipu. Barangnya berkualitas. Udah. Intinya lu percaya nggak percaya bukan urusan lu, tapi yang penting barangnya memang proven. Berarti main di level teknik gitu kan? Main di level teknik, main di level segmen. Kalau segmennya udah tepat, jauh lebih gampang. Kalau segmennya salah, lu mau jual apa juga nggak masuk. Apakah seorang sales itu kalau melakukan selling, the process of selling should be emotional or emotionally driven or skill driven? It should be both. Seriously, it should be both. Tapi me is more emotional. Emotional as in first you must like me, and I must like you. We must get along. Ini gue agak sedikit contrary. Karena pemahaman gue begini, orang yang melakukan penjualan dengan emosi, dia lebih gampang baper terhadap rejection. Nah itu gimana tuh? Tetapi this something that different styles kan. It's something that works for me. Even gua bawa training pun gua nggak bakalan masuk ke konten kecuali roomnya sudah heboh kan. Tapi lu pernah nggak melewati fase yang begitu lu ke reject, lu bete? Gua bete, yes. Gua kecewa, yes. Tetapi kita move on lah. That's part of it kan. Gimana? How did you reframe yourself to move on? How did you reframe yourself to move on? Contact the next guy. Gue suka meet the next guy. Then you forget about the previous one kan. Itu yang benar guys. Jadi begitu ditolak, cari yang baru. Daripada lu duduk diam-diam pikirin pacar dulu kan, yang dipikirin kan the beautiful memories kan udah lewat bro.
Move on lah, cari. They enjoy the adventure of the hunt. Apa bedanya rejection dan objection? Banyak orang masih in the gray area loh itu. Ya, objection itu seolah-olah ada keberatan lah, ya. Rejection itu sama sekali menolak lah. Tapi ya terserah lah how you want to define it. Ya, how you objection, rejection, how you want to define. Ujung-ujung ditolak kan? Ujung-ujung ditolak. Ujung-ujung ditolak. Iya. Ujungnya tangan kosong kan? Iya. Jadi sekarang yang dikuncinya mau objection atau rejection. Satu, how you take it. Oke. Kedua, how you recover from that, right? Oke. Itu aja sih, lu mau objection, rejection, let's not Jadi split pokoknya hairs lah. goalnya kalau lo adalah seorang sales, goalnya adalah winning game lo adalah tiap hari lo kalau bisa closing, ya itu winning game lo. Ya itu winning game-nya. Dan lo harus latih itu terus. Latih terus, ya sama seperti petinju. Iya. Ya kan seorang petinju tonjok lebih banyak miss daripada kena kan? Oke? Dan kalaupun kena, belum tentu KO kan? Dan sebaliknya juga, dia juga babak belur kan? Oke. So it's a question of who punches more, who can stand longer kan? Gua seorang business owner datang ke Bro James. Ya. Bro, anak buah gua, tim sales gua perhatiin karakternya tuh demen menunda-nunda. Apa jurus pamungkas lo untuk membuat mereka stop menunda-nunda kalau urusan closing? Jadi pokoknya otaknya tuh reasoning terus. Nanti kalau ini waktunya nggak tepat, inilah. Pokoknya they come up with all reason to postpone. Oke, postpone that visit, postpone that call. Iya. Oke, yang gue tanya. Jadi fokusnya bukan ke closing, malah fokusnya nunda-nunda terus. Ya, oke. Jadi ada mental blocknya kan? Iya. Oke. Jadi yang gue mau tanya dia, bro, ini yang terjadi 1-2 orang di tim lo atau rata-rata begitu? Oke. Itu satu pertanyaan. That's a question kan. Kalau 1-2 orang is an individual issue. Oke. Tapi kalau rata-rata begitu, gua mau tanya what's wrong with the system, what's wrong with the environment, what's wrong with the KPI, what's wrong with the incentive system, Iya. what's wrong, who's doing the pushing, who's not doing the pushing. Oke. Nah ini perlu dianalisa kan. Gua harus Nah analisa. sekarang kita masuk ke dalam skenario satu orang aja dulu deh. Oh, 1 orang itu. Ya, Misalnya individu. ya, kalau 1 orang itu kan masuk ke coaching. Iya. Ya kan? Duduk sama dia, Eko, selama ini saya pantau kamu prestasi bagus ya. Actually you have very good attitude ya at work. You are not toxic. You jalankan semestinya. On average you are achieving about 60-70% of your target. Walaupun meleset, you are still achieving something. Tapi gue notice lu banyak menundanya ya. Yang harusnya bikin ini. What's your problem ya? How can I help you? Tell me. And look in the face, tunggulah. Iya. Tunggu dia think of reasons, tunggu dia think of bullshit and then ask. Tunggu dia think of bullshit. Ya kan? Pasti keluar bullshit dulu kan. Dan tanya lagi why. Don't jangan bantah, jangan kasih solusi. Yeah. Ini penyakit laki-laki kan ada problem langsung kasih solusi kan. Yeah. Dia tanya dulu, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa gitu lagi? Kok begitu ya? Emang kenapa sih? Get to the root of the problem. Okay, get to the root of the problem. Oh, ternyata lu bilang begitu ya. Jadi menurut lu bagaimana cara supaya ini nggak terjadi? Apa yang bisa kamu lakukan? Lalu dia pikirkan, so you tell me your problem, you tell me your solution. I don't know. Because if I tell you your solution, you don't buy. Oke. Because it's from me. Iya. Ya kan? Tapi gue kalau tanya, lu udah tahu akarnya dan lu yang pikirin solusi, yaudah kita sepakati dah. What are we going to do with your solution? Okay. Dan paling keluar satu pertanyaan yang paling gue suka adalah, oke, kamu mau lakukan itu, apa yang bisa saya bantu supaya itu bisa terlaksana? Udah. Kalau leader seperti itu agak keren sih. Agak keren. Karena menurut gue jarang banget ketemu Jarang leader banget seperti lah, ya jarang banget. Maka dari itu. Tapi bukan berarti kalian menyalahkan leadernya juga. Itu bisa dilakukan ke dalam diri kita juga. Yes. Iya kan? We can also talk that to ourselves. Yes. Yeah. Ya, jadi you are right. Jadi kalau ternyata leadernya tidak demikian, ya lewati proses itu sendirilah. Yeah. Cuman kalau ada leader duduk di depan kita, kita nggak ada ruang gerak untuk terlalu banyak lari kan ya. Betul. Ya, karena kita udah dipagerin nih. Iya benar. Tapi kalau kita duduk sendirian, begitu masuk ke berat sedikit, kopi dulu dah, pipis dulu dah, Iya. besok dah, capek dah. Iya, Itu kita bisa escape. Iya.
So you have to pagerin diri sendiri supaya nggak escape. Itu yang susah. Itu yang bahaya ya. Itu yang susah. sebenarnya silent killernya di situ. Silent ya. killernya, and it takes a certain level of self-discipline and self-maturity. Iya, kedewasaan dan disiplin. To do that. Ya. Dan banyak orang belum sampai ke sana. Usianya sudah bisa 40-an tapi nggak bisa seperti itu. Duduk diam-diam mikir dalam aja nggak bisa loh bro. I agree bro. Lu pernah nggak masuk? Gue yakin lu udah pernah masuk sih. Tapi I'm just gonna ask you this question. I noticed that there is a big difference between bule orang Barat dengan Asia. Orang Barat dengan Asia. Itu kalau khususnya Indonesia, itu kalau jualan tuh kenapa kesannya kayak lu jadi kayak solo ya, kayak orang mau ngemis ya? Kenapa ya? Bisa jadi mulai dari training, mulai dari product orientation, mulai dari positioning. Oke, ya. Sometimes kita nggak ajar kepada tim kita supaya dia tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ya kan? They are providing the solution to the client dan bukan by ordering. The client is providing the solution to the salesperson. Ya kan? Ya, jadi dia datang untuk ini, coba lihat. Istilahnya aja kita datang untuk minta order loh. Iya, minta order. Minta. Kata minta itu psychologically aja udah minta tangan di bawah. Iya. Maka tangan di atas yang lebih berkuasa, tangan di bawah dikacangin kan. Iya. Karena saya datang untuk minta order. Coba kalau saya datang untuk menawarkan solusi. Beda powernya. Beda auranya. Beda auranya. You have a problem, I'm here for the solution. Lu mau nggak mau terserah. Lu yang sakit kok, bukan gue. Kan beda. Confident levelnya udah beda banget. Confident levelnya beda banget, and tidak ada mindset I'm coming to help you. Lu mau syukur, nggak mau nggak apa-apa. Kan di market masih ada banyak. Iya benar. And you and I have that posture. Not arrogant, but that posture. Benar. Dulu gue pernah di fase itu, tapi benar. Dulu gue pernah di fase dimana zaman dulu kalau in my early 20s itu kalau orang lu jadi apa, gue jadi sales. Itu kita ngeliatnya ke bawah loh. Sales tuh ibaratnya kayak the low level job. Padahal itu adalah bloodstreamnya company. Tapi banyak perusahaan walaupun ada mengatakan itu, tidak mewujudkan itu. Tidak mewujudkan itu. Tidak membuat positionnya seperti Tidak itu. membuat position sebagai orang sales itu the elite of the team. Padahal they are supposed to be elite. They are supposed to be elite. Lu orang sales yang dikejar adalah closing, nothing else matters. For the company, nothing else matters. For you, that sale is just commission gone. That relationship lasts forever. Psikologi seorang sales. Kalau dealing ke B2C dan B2B itu apa sih yang paling penting elemennya? Apple ada pakai orang sales nggak nawarin handphone Apple iPhone? Maka dari itu karena dikejar order. Kalau nggak order nggak penting. Itu kepentingan perusahaan bro.